श्रीगुरुभ्यो नमः। आरभामहे। पूर्वस्यां कक्षायाम् अस्माभिः अयनविषये सम्यक् परिज्ञानं प्राप्तमिति विश्वसिमि। ततश्च अस्माभिः अन्ये च केचन अंशाः दृष्टाः। कथं विभिन्नेषु प्रदेशेषु सेलेस्टियल् इक्वेटर् नाडीवृत्तं कथं कियच्च वलितं भवति इत्यपि अस्माभिर्दृष्टं। तदाधारेणैव अक्षांश साधनं कस्यचित् प्रदेशस्य अक्षांश ज्ञानं कथमित्यपि वयं प्राप्तुं शक्नुमः। अतः इदानीं तत्र वयं गच्छेम। तन्नाम कस्यचित् प्रदेशस्य अक्षांशाः कथं ज्ञातव्याः तत् सम्बन्धे कश्चन प्रश्नोऽपि पूर्वस्यां कक्षायाम् आगतः आसीत्। यत् लङ्का नाम का इति कयाचित् पृष्टमासीत्। तस्य उत्तररूपेण मया उक्तं यस्मिन् देशे रेखांशाः अक्षांशाश्च शून्यमिताः परिकल्पिताः आसन्। भारतीयैः गणितज्ञैः यस्मिन् देशे अक्षांशाः रेखांशाश्च शून्यमिताः परिकल्पिताः आसन् स देशः लङ्कादेशः इति इदं वर्तते। विशिष्य भारतस्य मध्यतः सा रेखा गच्छति। उत्तरध्रुवस्थानं कुरुक्षेत्रम् उज्जयिनी एवं लङ्का दक्षिणध्रुवस्थानं च एतान् देशान् अभिव्याप्य गच्छति। तादृश रेखा भूमध्य रेखादेश इति कथ्यते। तत्र भूमध्यरेखायां इयं रेखा च एवञ्च दक्षिणोत्तररेखा पूर्वापररेखा च पूर्वापरवृत्तं दक्षिणोत्तरवृत्तम् अनयोः उभयोः संयोगः यस्मिन् स्थाने भवति सा लङ्का। ततः पूर्वतः पश्चिमतश्च गृह्यते स्म रेखांशः। तस्मादेव तस्याः एव लङ्कायाः उत्तरतः दक्षिणतश्च अक्षांशाः गृह्यन्ते स्म। इदमपि अस्माभिः पूर्वस्यां कक्षायां ज्ञातम्। अधुना वयम् एतदेव किञ्चित् अनुवर्तयेम। तन्नाम अक्षांशज्ञानस्य मूलाधारः मया पूर्वस्यां कक्षायां चर्चितः आसीत्। तन्नाम यस्मिन् प्रदेशे अक्षांशाः शून्यमिताः निरक्षदेशे तावत् इदम् अत्र एवं वलितं यद्वृत्तं वर्तते एतत् नाडीवृत्तं सेलेस्टियल् इक्वेटर्। एवञ्च इदं यद्वृत्तं वर्तते एतत् निरक्षदेशीयानां क्षितिजवृत्तम्। निरक्षदेशे इदं नाडीवृत्तं खमध्यगतं भवति। एतत् तन्नाम इदं क्षितिजवृत्तमस्ति खलु। अत्र इदम् उत्तरध्रुवस्थानम् इदं दक्षिणध्रुवस्थानम् एतत् क्षितिजगतं भवति। ध्रुवस्थाने क्षितिजगते भवतः नाडीवृत्तं खमध्यगतं भवति। पूर्वस्यां पूर्वबिन्दुः एवं खमध्यं पश्चिमबिन्दुः एवं नाडीवृत्तं भवति। साक्षदेशेषु इदं नाडीवृत्तं ईशत् ईशत् दक्षिणतः वलति। यथा यथा अक्षांशाः वर्धन्ते तथा तथा इदं नाडीवृत्तं दक्षिणतः वलति। अक्षांशाः वर्धन्ते नाम उत्तरतः, तन्नाम भूमध्यरेखातः उत्तरतः। अतः उत्तरगोलार्धम् इति, गोलार्धं नाम हेमिस्फेर्, उत्तरगोलार्धं नाम नार्दर्न् हेमिस्फेर्। एवञ्च तस्मिन् स्थाने उत्तरगोलार्धे नाडीवृत्तं यथा यथा वयम् उत्तरोत्तरम् आगच्छामः तथा तथा नाडीवृत्तं दक्षिणतः अवनतं भवति। एवं तर्हि वयम् एवमपि वक्तुं शक्नुमः अक्षांशानां डेफिनिशन् कथमुच्यते इति चेत् नाडीवृत्तस्य अवनतिः तन्नाम खमध्यात् नाडीवृत्तं यावदवनतं भवति तावन्तः तस्य प्रदेशस्य अक्षांशः। तत् यावदवनतं भवति नाडीवृत्तं खमध्यात् यावदवनतं भवति तावदेव ध्रुवस्थानं क्षितिजात् क्षितिजात् ध्रुवस्थानम् उन्नतं भवति। खमध्यात् नाडीवृत्तम् अवनतं चेत् अत्र तन्नाम अत्र मम इदं दृश्यते इति मन्ये हस्तयुगलं। तन्नाम नाडीवृत्तं खमध्यगतं चेत् उत्तरध्रुवस्थानम् उत्तर क्षितिजगतं भवति। नाडीवृत्तम् एवं किञ्चिदिव खमध्यात् दक्षिणतः अवनतं चेत् उत्तरध्रुवस्थानं तावदेव उन्नतं भवति। एवं खलु नाडीवृत्तस्य उत्तरध्रुवस्य च अन्तरं 90 डिग्री एव भवति। तर्हि ध्रुवस्थाने किञ्चन नक्षत्रं गगने विलोक्यते। ध्रुवनक्षत्रम् इति वयं वदामः। तद् ध्रुवनक्षत्रविषयेपि महती चर्चा वर्तते। सा चर्चा तु भवद्भिः अन्येषु व्याख्यानेषु द्रष्टुं शक्या। परन्तु ध्रुवस्थाने किञ्चित् नक्षत्रं तु सर्वदापि भवति। तर्हि नाडीवृत्तस्य अवनतिः इत्यपि वयम् अक्षांशानां परिभाषां वक्तुं शक्नुमः। अथवा ध्रुवोन्नतिः, ध्रुवनक्षत्रं क्षितिजतः यावदुन्नतं भवति
तावन्तः तस्य प्रदेशस्य अक्षांशाः इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः। इदानीं नाडीवृत्तस्य अवनतिः अस्माभिः नाडीवृत्तं कमध्यात् कियद् अवनतं भवति इति केवलनेत्राभ्यां द्रष्टुं न शक्यते। तर्हि अहं किं कर्तुं शक्नोमि? नाडीवृत्तं प्रति यदा सूर्यः आगतः भवति तदानीं कमध्यात् नाडीवृत्तस्य अन्तरं किञ्चित् सेन्स् कर्तुं शक्यते। नाडीवृत्तं कदा सूर्यः आगतः भवति? विषुवद्दिवसे, इक्विनॉक्स दिवसे। तर्हि सूर्येण यद्यद् ज्ञातव्यं भवति प्राचीनाः एवं कुर्वन्ति स्म यत् तस्य छायया तन्नाम सूर्यस्य स्थित्या यद् ज्ञातव्यं भवति। सूर्यस्तु प्रखरकिरणः, सूर्यं वयं साक्षात् केवलचक्षुषा वयं द्रष्टुं न शक्नुमः। तर्हि प्राचीनाः किं कुर्वन्ति स्म? सूर्यस्य छायां गृहीत्वा गणयन्ति स्म, छायां गृहीत्वा गणयन्ति स्म। तर्हि इदानीं सूर्यस्य स्थानं कुत्र? कमध्यात् सूर्यस्य स्थानं दक्षिणतः कियदन्तरितम् अस्ति इति मया ज्ञातव्यं। तदर्थम् अयं मार्गः आश्रितः। कः मार्गः? तस्मिन् दिवसे मध्याह्नकाले 12 अंगुलमितः कश्चन शङ्कुः, शङ्कुः नाम ग्नोमोन् इत्युच्यते, शङ्कुः कश्चन निवेश्यः। अत्र XZ इत्यस्ति खलु, एषः शङ्कुः तत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। कमध्यात् सूर्यः यावदवनतः भवति, तन्नाम विषुवद्दिवसे यदि कस्यचित् प्रदेशस्य अक्षांशाः 40 डिग्रीस् तर्हि सूर्यः अत्र कुत्रचित् भवति। यदि कस्यचित् प्रदेशस्य अक्षांशाः 60 डिग्रीस् तर्हि विषुवद्दिवसे सूर्यः अत्र भवेत्। 90 डिग्रीस् इति चेत् सूर्यः अत्र भवेत् विषुवद्दिवसे। इदानीं विषुवद्दिवसे सूर्यः अत्र वर्तते चेत् अस्य शङ्कोः छाया एवं एतावत् दूरं XY इत्यस्ति खलु, एतावत् दूरं पतिता भवति सा छाया। एवञ्च विषुवद्दिवसे मध्याह्नकाले शङ्कोः छाया ग्राह्या, तस्याः पलभा इति नाम। पलशब्दस्य अक्ष इत्यर्थः, भा नाम छाया, एवञ्च पलभा अक्षसम्बन्धिनी छाया इत्यर्थः फलति। अत्र श्लोकोऽपि भवद्भिः द्रष्टुं शक्यः, सूर्यसिद्धान्तस्य अयं श्लोकः। एवं विषुवती छाया स्वदेशे या दिनार्धजा दक्षिणोत्तररेखायां सा तत्र विषुवत्प्रभा। विषुवत्प्रभा नाम पलभा, विषुवद्दिवसीया छाया पलभा। विषुवती छाया विषुवद्दिवसे स्वदेशे दिनार्धजा, दिनार्धं नाम मध्याह्नकालः, मध्याह्नकाले या छाया दक्षिणोत्तररेखायां, सा छाया दक्षिणोत्तररेखायामेव निपतेत्, न तु अन्यत्र। अन्यस्मिन् यतः मध्याह्नकालो नाम दक्षिणोत्तरवृत्ते सूर्यः भवति, तर्हि भूमौ तन्नाम शङ्कुः यत्र निवेश्यते ततः एव मूलतः एव दक्षिणोत्तररेखा अपि भूमौ यदि अस्माभिः क्रियते तस्यां रेखायामेव सा छाया निपतेत्। स एव मध्याह्नकालः। दक्षिणोत्तररेखायां सा प्रभा, सा छाया यावन्मिता भवति सा पलभा इति। अस्तु, फलभा प्राप्त। अस्याः एव अन्यत् अपि डेफिनिशन् वर्तते। मेषादिगे सायनभागसूर्ये दिनार्धजाभा फलभा भवेत् सा। मेषादिगे सायनभागसूर्ये, अयनांश सहिते सूर्ये मेषादिगे, तन्नाम सायन मेषादिगे। विषुवद्दिवसे दिनार्धजाभा, दिनार्धजाभा, दिनार्धे मध्याह्नकाले जनिता या भा नाम छाया, सा फलभा भवेत्। मेषादिगे सायनभागसूर्ये दिनार्धजाभा फलभा भवेत् सा इत्यपि परिभाषा वर्तते। भवतु नाम विषुवत्प्रभा अथवा फलभा अस्माभिः प्राप्ता। ततः किं कर्तव्यम्? इदानीम् अस्माभिः त्रिभुजद्वितयं कल्प्यते। कथं त्रिभुजद्वितयं? लम्बकोरत्रिभुजम्, इदं जात्यत्रिभुजम् इति कथ्यते। तन्नाम यस्मिन् त्रिभुजे एकः कोणः 90° भवति। यस्मिन् त्रिभुजे एकः कोणः 90° भवति तत् त्रिभुजं जात्यत्रिभुजं लम्बकोणत्रिभुजम् इति कथ्यते। इदानीम् अत्र वीक्षताम्, सूर्यः अत्र वर्तते चेत्, बी इति स्थाने सूर्यः वर्तते चेत् विषुवद्दिवसे, विषुवद्वृत्तम् अत्र वर्तते, कमध्यात् तन्नाम नाडीवृत्तपर्यन्तं, कमध्यात् नाडीवृत्तपर्यन्तम् अन्येष्वपि दिवसेषु नाडीवृत्तम् अत्रैव भवति, नाडीवृत्तम् अत्रैव भवति। परन्तु नाडीवृत्तं कुत्र अस्ति इति अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते खलु।
तदर्थं सूर्यः यदा तत् स्थानमागतः भवति तदानीं नाडीवृत्तम् अत्र अस्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अतः नाडीवृत्तस्थानं यदस्ति खमध्यात् नाडीवृत्तस्थानं यावत् यदन्तरं वर्तते ते अक्षांशाः इति कथ्यते। अक्षांशानां ज्या सैन् अक्षज्या इति कथ्यते। अत्र वीक्षतम् ए बि अक्षज्या। अपि च गणिते वस्तुतः ज्या नाम परिधिद्वयगामिनी परिधिद्वयसंयोजिनी ऋज्वी रेखा ज्या इति कथ्यते। सैन् इति शब्दः परिधिद्वय तन्नाम परिधेः परिधिगतं बिन्दुद्वयं योजयन्ती ऋजुरेखा वस्तुतः ज्या इति कथ्यते। परन्तु गणितशास्त्र अत्र खगोलशास्त्रे तावत् अर्धज्या ज्यायाः अर्धज्या एव बहुत्र आवश्यकी भवति। अतः कथ्यते अर्धज्याभिः कर्म सर्वं ग्रहाणाम् अर्धज्यैवज्याभिधानात्र वेद्या इति कथ्यते सिद्धान्तशिरोमणौ। अर्धज्याभिः कर्म सर्वं ग्रहाणां सर्वं कर्म अर्धज्याभिः ज्यार्धैः निरुह्यते। अतः अर्धज्या एव इह ज्याभिधाना ज्या शब्देन कथ्यते। अतः ज्या शब्देन अर्धज्या एव कथ्यते अस्माकं शास्त्रे। वस्तुतः इयं रेखा एतावत् पर्यन्तं यदा अस्माभिः संवर्धिता भवति तदानीं वस्तुतः ज्या पूर्णा भवति। एषा तु अर्धज्या एव, परन्तु सैव अस्माकम् आवश्यकम्। अस्तु अग्रे गच्छामः। रेडियस् इत्यर्थे त्रिज्या इति कथ्यते खलु। त्रिज्या इति शब्दः रेडियस् इत्यर्थे प्रयुज्यते। इदानीं एक्स् तः एतावत् पर्यन्तं त्रिज्या नाम का? त्रयाणां राशीनां ज्या त्रिज्या त्रिराशिज्या। राशित्रयं नाम 90 डिग्रीस्। एकः राशि नाम 30 डिग्रीस्। राशित्रयं नाम 90 डिग्री। एतस्मात् बिन्दुतः एतावत् पर्यन्तम् अस्मात् बिन्दुतः एतत् पर्यन्तं 90 डिग्रीस् त्रयः राशयः। तस्य ज्या त्रिज्या एक्स् तः एतावत् पर्यन्तं। वस्तुतः एषा व्यासरेखा अर्धज्या एव अस्माभिः ज्या शब्देन कथ्यते। अतः अत्र त्रिज्या इति अस्माकं व्यवहारः। एवञ्च त्रिज्या नाम त्रिराशिज्या 90 डिग्रीस् ज्या। सोऽपि कश्चन स्वारस्यकः अंशः भवतु। नाम अग्रे गच्छेम। इदानीम् ए बि इत्यदस्ति इयम् अक्षज्या ए बि इति अक्षज्या। बि सि एषा वस्तुतः लम्बज्या। अत्र इदमपि ज्ञातव्यम् अस्माभिः। एते अक्षांशाः इति कथ्यन्ते। 90 डिग्री इतः एतावत् पर्यन्तं 90 डिग्रीस्। एते उन्नत अक्षांशानाम् उन्नतांशाः भवन्ति खलु। तन्नाम नाडीवृत्तम् अत्र वर्तते। क्षितिजात् नाडीवृत्तं प्रति ये अंशाः ते लम्बांशाः इति कथ्यन्ते। इतः एतावत् पर्यन्तम् अक्षांशाः। क्षितिजात् नाडीवृत्तपर्यन्तं दक्षिणक्षितिजात् नाडीवृत्तपर्यन्तम् अन्तरांशाः। द डिफरेन्स् बिट्वीन् हॉरिज़ोन साउथ हॉरिज़ोन टू एंड सेलेस्टियल इक्वेटर अनयोः उभयोः मध्यवर्ति अन्तरं यद् वर्तते ते लम्बांशाः इति कथ्यते। अतः 90 डिग्रीस् माइनस् अक्षांशाः इस् इक्वल् टु लम्बांशाः इति इदं सिद्ध्यते। भवतु लम्बांशाः इदानीं बीतः एतावत् पर्यन्तं लम्बांशाः। लम्बांशानां ज्या बीसी अत्रापि अर्धज्या एव गृह्यते। लम्बांशानां ज्या लम्बज्या इत्युच्यते। लम्बांशानां ज्या लम्बज्या बीसी इति लम्बज्या भवति। एवञ्च ए बि अक्षज्या बीसी लम्बज्या एक्स् बि इत्यस्ति खलु। इयं त्रिज्या इत्युच्यते। त्रिराशिज्या इयमपि त्रिज्या इयमपि त्रिज्या। एवञ्च अत्र एकं जात्यत्रिभुजं भवति। अत्र बीसी इति यदस्ति तत् तुल्यमेव खलु ए एक्स् अपि तत् तुल्यमेव। एवञ्च ए बि सि एक्स् इति वस्तुतः आयतक्षेत्रं भवति, रेक्टाङ्गल् भवति। सो ए एक्स् इस् इक्वल् टु बि सि। सो इदानीम् अहम् एवं कर्तुं शक्नोमि यत् ए बि इति अक्षज्या ए एक्स् इति लम्बज्या। अत्र वीक्षतं बि सि आर् ए एक्स्। ए एक्स् इति लम्बज्या एक्स् बि त्रिज्या। ए बि अक्षज्या ए एक्स् लम्बज्या एक्स् बि त्रिज्या। इदमेकं जात्यत्रिभुजं भवति। एवञ्च ए बि इति भुजः
ए एक्स इति कोटिः एक्स बी इति कर्ण जात्यत्रिभुजं जातम्। अपरं किञ्चित् जात्यत्रिभुजम् अत्र पश्यन्तु। झड् एक्स् इति तत्र एक्स् वै झड् इति कृतं। झड् एक्स् इति शङ्कुः, एवं खलु, एक्स् झड् शङ्कुः मया उक्तम्। एक्स् वै इति छाया फलभा वै झड् इति अस्ति खलु छायायाः कर्णः, तन्नाम शङ्कु अग्रात् शङ्कोः अग्रभागः, द टाप् आफ् द शङ्कु, अपि च द टाप् आफ् shadow फलभाग्रम्, एवञ्च शङ्क्वग्रात् फलभाग्रं यावत् कर्णरेखाया भवति सा छायाकर्णः इत्युच्यते। इदमप्येकं जात्यत्रिभुजम्, इदमप्येकं जात्यत्रिभुजम्। एते जात्यत्रिभुजे सजातीये विद्येते, इदं मनसि कर्तव्यम्। सजातीयत्रिभुजमिति कथ्यते। किमर्थं? यथा यथा अक्षांशाः वर्धन्ते तथा तथा शैडो अपि वर्धते। एवञ्च अनयोरुभयोः परस्परं सम्बन्धः वर्तते। यत्र अक्षांशाभावः तत्र छायायाः भावः। यथा यथा अक्षांशाः वर्धन्ते तथा तथा छाया वर्धते। छायायाः वृद्ध्या एतस्य त्रिभुजस्यापि वृद्धिर्भवति। एवम् अत्र अक्षांशानां वृद्ध्या अस्यापि वृद्धिर्भवति। एवञ्च परस्परं साजात्यं वर्तते। तर्हि साजात्ये सति ययोर्मध्ये साजात्यं वर्तते तयोर्मध्ये त्रैराशिकमहं कर्तुं शक्नोमि। त्रैराशिकं नाम रूल् आफ् त्री। त्रयः राशयः ज्ञाताः, चतुर्थः राशिः ज्ञातव्यः, रूल् आफ् त्री इत्युच्यते खलु। तत् त्रैराशिकम् इत्युच्यते। दशभिः रूप्यकैः यदि 20 फलानि लभ्यन्ते तर्हि 20 रूप्यकैः कति इति वयं यत् कुर्मः तादृशं। 100 रूप्यकैः 20 फलानि लभ्यन्ते तर्हि 200 रूप्यकैः किम् इति त्रैराशिकं यत् करोमि तत् इति गणितं यत् करोमि तत् त्रैराशिकम् इति कथ्यते। इदानीं तादृशं त्रैराशिकम् अत्र वयं कर्तुं शक्नुमः। कथं? छायाकर्णः, अत्र झड् वै छायाकर्णः, छायाकर्णमिते कर्णे फलभामितः भुजः यदि भवति, एवं खलु, छायाकर्णमिते कर्णे फलभामितः भुजः यदि भवति तर्हि त्रिज्याकर्णे किम् इति मया त्रैराशिकं क्रियते। छायाकर्णकर्णे फलभामितं भुजं यदि भवति तर्हि त्रिज्याकर्णे किम् इति मया कृते सति यत् प्राप्तं भुजः प्राप्यते। त्रिज्याकर्णे भुजस्य परिमाणं प्राप्यते। अत्र भुजः कः? अक्षज्जा एव। त्रिज्याकर्णे अक्षज्जा भुजः, छायाकर्णकर्णे छायाभुजः। तर्हि छायाकर्णरूपकर्णे फलभा यदि भुजः यदि भवति तर्हि त्रिज्याकर्णे भुजः कः इति कृते सति अक्षज्जा इति फलं प्राप्तं। इदम् अक्षज्जा प्राप्तम्। अतः त्रैराशिकं कथम्? अनयोरुभयोः गुणनं त्रिज्या इंटु फलभा डिवाइडेड बाय छायाकर्ण। त्रिज्या इंटु फलभा अत्र क्षम्यताम्, अत्र अन्यथा दर्शितं मया। त्रिज्या इंटु फलभा डिवाइडेड बाय छायाकर्णः इति कर्तव्यम्। अस्तु, इदं परिष्कर्तव्यम्। अत्रैव करिष्यामि, भवतां भ्रान्तिर्मास्तु। अस्तु, इदं सुगममिति चिन्तयामि। अनेन रूपेण कस्यचित् प्रदेशस्य अक्षांशं जानन्ति स्म। अत्र अक्षज्या प्राप्ता, फलम् अक्षज्या। ज्यायाः चापकरणम्, इदानीं कस्यचित् चापस्य, चापः नाम आर्क्, कस्यचित् चापस्य ज्याकरणं, ज्यायाः चापकरणं तत् कथितं वर्तते, तत्र गणितविधिः कथितः वर्तते। तदनुरोधेन यदि अहं चापं करोमि, इदानीम् अक्षज्या प्राप्ता, तस्य चापः यदि आर्क्, एतस्य सैन् इत्यस्य आर्क् कियत् भवति इति यदि अहं करोमि तदानीम् अक्षांशाः प्राप्ताः। अनेन रूपेण अक्षांशज्ञानं प्राप्नुवन्ति स्म। अयम् एकः मार्गः। द्वितीयः मार्गः ध्रुवस्य उन्नतिः। ध्रुववेधेन अक्षांशज्ञानं, वेधस्य प्रकारः अपि कथ्यते। किञ्चित् कष्टं तत्, तन्नाम किञ्चित् कश्चन दण्डः ध्रुवनक्षत्राभिमुखम् अस्माभिः एवं निवेशनीयः। तस्य दण्डस्य क्षितिजं यावत् कियदन्तरमस्ति इति द्रष्टव्यं। तत् किञ्चित् कठिनं वर्तते। तस्मात् इदं तावत् वर्षे 2 वारं प्राप्यते, परन्तु एतत् कृत्वा अस्माभिः
सम्यक् ज्ञातुं शक्यते। अयम् अक्षांशसाधनप्रकारः। यदि अस्मिन् विषये कापि जिज्ञासा स्यात् तर्हि पृच्छन्तु, तदनन्तरं वयम् अग्रिमं विषयं पश्येम, अन्यं विषयं पश्येम। If you have any doubt, you can ask with respect to this. अन्येषु दिवसेष्वपि छायां दृष्ट्वा, इदानीम् अन्येषु दिवसेष्वपि छायां दृष्ट्वा तत्रापि क्रियते, कर्तुं शक्यते। तत्र फलभायाः अंशः कियान्, अनन्तरम् अक्षांशसम्बद्धः अंशः कियान्, तन्नाम अन्येषु दिवसेषु किं भवति, सूर्यः नाडीवृत्ते न भवति, नाडीवृत्तात् किञ्चित् दक्षिणतः उत्तरतो वा क्रान्तिवृत्ते भवति खलु, अहोरात्रवृत्ते भवति, तत् क्रान्तिवृत्तीयं खण्डं। तर्हि तत्र एवं क्रियते, तन्नाम क्रान्तिवृत्तीयः बिन्दुः। तर्हि तस्य दिवसस्य क्रान्तिं ज्ञात्वा क्रान्तेः पुनः नतांशानां च परस्परं योगं वियोगं वा कृत्वा एतत् प्राप्तुं शक्यते। Yeah, actually, it is a good question. So we got the akshajya, isn't it? We got the akshajya. We have to convert it into amshas. So in the chat, I think Arnab Bhattacharya has asked this question. We got AB. It is akshajya. So there is a formula which by which we can convert akshajya, convert the sign into degrees and minutes. So I am not discussing that. When we go detailed textual study, we can discuss this thing. Okay, actually, it is in this course. I have not taken that particular thing because of the time constraint. I hope. Yes, Lakshmi ji. Hari Om Mahodaya. Mahodaya, my question is that we are able to do this Trairashikam provided that triangles X, Y, Z and X, B and A are proved to be congruent. Yeah. Right. So, like, you know, the distance of X, Y is directly dependent on X, Z. Because the height of the Shanku, that will directly decide the length of the shadow also. But then how are we going to show that, you know, ZX and Y, the triangles, and XBA are going to be congruent? Otherwise, we will not be able to do the Trairashikam. Yeah, correct. Actually, see, the Shanku has been commonly taken as of 12 Dwadashangula, 12 angulas. 12 angulas, yes. Standard one. It was standardly taken by all astronomers. Yes. Okay. So now, they are Sajatiya Tribujas because, see, the way Akshamsha gets increased, the shadow also gets increased, right? No, Mahodaya, because the dependency of XY is only on XZ, isn't it? Because if your height of the Shanku increases, then the shadow's length will also differ. So the dependency of... No. Shanku you take as a common... Shanku value you take as Dwadashangula. Okay. So the shadow increases. So if I go to another place where the Akshamsha is 30 degrees, Akshamsha is 30 degrees. So at that place, this celestial equator will be here. Okay. So sun will be here on the day of equinox. And this should be taken on the days of equinox only, not on other days. Okay. So sun will be here and the shadow gets increased. Isn't it? Shadow increases. If there is no Akshamsha, so on the day of equinox, sun will be exactly at the point of zenith. I mean, Kamadhya. That's right. But then we are connecting only X. We are connecting only Y and Z. No, Mahodaya, there. We are not connecting B and Y. So I think Arnab sir wants to say something. So Arnab sir, yeah. With respect to this, if you raise your hand, I will. Yes, sir. Yes, sir. See, the point is this line BX and YZ are parallel. If they are parallel, then these triangles are similar. These are not congruent triangles, these are similar triangles. Similar triangles, yeah. Karanam Suryam ati dure vartate tarhi
it's so far away that its rays are considered parallel. So Bx and see Zy is basically the sun shining on the top of Z, and that is why this is Y. So that ray and Bx is the sun shining directly on point B, and then going to the center of the arc, Bx. So these are considered parallel because the sun is so far away that any ray of light coming from that is parallel to each other. That is the assumption, I think. But I think that may not be very sufficient to use a Trirashikam rule here, because unless and otherwise you have a rule of similarity, you will never be able to do that. So assume that they are not going to be parallel. Say, for example, if this is not going to be at this angle, say angle XBC, it is going to be at a different position. Then obviously this is not going to be parallel, isn't it? No, actually, what happens in that case, what happens, not parallel, then this is not true. This Trirashikam will not work. That is what. So unless and otherwise you have a rule of similarity, you will not be able to use the Trirashikam rule here. So if they have used the Trirashikam rule here, there must have been some way where I'm talking about the converse of it, where there must have been a similarity which is induced here. So I think we shall stop here. I will come back with the modern terminologies in the next day, okay, but they have seen the similarity. Okay, so that is for sure. Okay, okay. There are actually Akshakshetriya Tribujas, 8 Tribujas have been identified, and if you go to Siddhanta Shiromani also, Arka Somayaji's Siddhanta Shiromani, so I will share some pages with you. Okay, so based on that, you can just read and get the sense of it. Okay. So, but definitely, so what makes these two triangles similar is, see, if you, on the day of equinox, and if you are there in the equator, you will not find the shadow. So, sun is exactly upon your head, and the shadow falls Mula, Shanku Mula only. So, it doesn't appear. I mean, the shadow doesn't appear. Okay. So, as the latitude gets increased, shadow also gets increased. So they have found that similarity. And it works actually. Definitely it works. Actually, all Siddhanta works actually have worked based on this theory. Okay. So let us see. I will try to convince you with the modern terminologies. Okay. So I hope that will work. Is it okay? Can we go? So you want to say something? I think yes, Saranam sir. Okay. So let us go further. So another thing I mentioned in our previous session, that the duration of day and night, how gets differed based on Uttarayana and Uttarayana Dakshinayana Bhedena, tatra Dinamanasya Ratrimanasya cha Vyatyasaha katham jayate iti maya Purasyam Kakshayam उक्तमासीत् तत् पूर्वासु प्रायः पूर्वयोः द्वयोः कक्षयोः अस्माभिः तद्विषये चर्चा अपि कृता आसीत्। इदानीम् अत्र वीक्ष्यताम् अत्र वीक्ष्यताम् एते अंशाः उक्ताः आसन् यत् क्षितिजात् यावन्तः भागाः तन्नाम ऊर्ध्वं गताः भवति तावत्सु अत्र स्फुटमेव। तदनन्तरं मया उक्तमासीत् यत् केषुचित् प्रदेशेषु वयं मिड्नैट् सन् इति शब्दं प्रयुञ्ज्महे, अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तेषु प्रदेशेषु सुदीर्घं कालं वयं सूर्यं पश्यामः, तन्नाम क्षितिजात् ऊर्ध्वगतमेव सूर्यं पश्यामः। So the sun remains above the horizon for several days. तत्र तावत् स्टैंडर्ड टाइम मध्यरात्र तन्नाम 1 AM इति स्टैंडर्ड टाइम दर्श्यते, बट यू कैन सी द सन एट दैट टाइम। तन्नाम कतिपयानि दिनानि निरन्तरं कतिपयानि दिनानि वयं सूर्यं पश्यामः। तादृशस्थितिः
मिड्नैट् सन् इति नाम्ना व्यवह्रियते तद्विरुद्धं बहूनि दिनानि सूर्यदर्शनाभावः भवति तन्नाम सूर्यः क्षितिजादूर्ध्वमेव नागच्छति बहूनि दिनानि तादृशी स्थितिः पोलार् नैट् इति शब्देन कथ्यते एवञ्च उत्तराक्षांशाः 66 डिग्रीतः अधिकाः यदा भवन्ति तन्नाम येषु प्रदेशेषु उत्तराक्षांशाः 66 डिग्रीतः अधिकाः तादृशेषु प्रदेशेषु ईदृशी स्थितिरनुभूयते इदं तावत् भवताम् अनुभूतं स्यात् अथवा भवद्भिः दृष्टं श्रुतं वा स्यात् पठितं वा स्यात् नो चेत् एताभ्यां शब्दाभ्यां भवन्तः अन्वेषणं कुर्वन्तु मिड्नैट् सन् पोलार् नैट् इति एताभ्यां शब्दाभ्याम् अन्वेषणं कुर्वन्तु भवन्तः प्राप्स्यन्ति फॉर एग्जांपल I have taken several places where such phenomenon happens तादृशी स्थितिः यत्र येषु स्थानेषु संभवति ते प्रदेशाः अत्र निर्दिष्टाः सन्ति उदाहरणम् अबिस्को इति स्वीडन देशे तत्र अक्षांशाः एतन्मिताः पश्यन्तु मे 24 तः जुलै 19 पर्यन्तं फॉर 55 days sun remains above the horizon सूर्यः क्षितिजादूर्ध्वमेव तावन्तं कालं तिष्ठति पुनश्च केनडायां इनुविक् इति कश्चन प्रदेशः तत्रापि एतत्तुल्यमेव भवति एवञ्च नार्वे रष्या एतेषु देशेषु अपि एतादृशी स्थितिर्भवति अत्र वीक्षतां यथा यथा अक्षांशानां वृद्धिः तथा तथा सन्तत सूर्यदर्शनकालस्यापि वृद्धिर्भवति पश्यन्तु अक्षांशः 67 किञ्चित् अस्ति 41 days एवञ्च अक्षांशः 68 55 days 68 पुनः 55 days 70 76 days 73 100 days 78 128 days for almost for 4 months निरन्तरं सूर्यदर्शनं भवति एतादृश स्थितेरपि उल्लेखाः अत्र कृता भारतीय ज्योतिर्ग्रन्थेषु कृताः सन्ति तन्नाम यथा दिनमानं रात्रिमानं च यदा कथ्यते तन्नाम मया अत्र उक्तमासीत् यथा यथा चरकालस्य वृद्धिर्भवति तन्नाम क्षितिजस्य उन्मण्डलस्य मध्ये यावान् कालः वर्तते सः चरकालः इत्युच्यते चरासवः इत्युच्यते एतेषां चरासूनां वृद्धिर्भवति तन्नाम यथा यथा इदं नाडीवृत्तं यथा यथा एवम् अवनतं भवति तथा तथा एतानि वृत्तानि अहोरात्रवृत्तानि एवं भवन्ति अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति नाडीवृत्तम् अवनतं वर्तते तत्र अहोरात्रवृत्तम् एवं भवति तन्नाम अहोरात्रवृत्तम् उदाहरणार्थम् अस्मिन् दिवसे सम्मर् साल्स्टैस् दिवसे जून 21 सम्मर् साल्स्टैस् दिवसः तस्मिन् दिवसे अत्र वीक्षताम् एतस्मिन् प्रदेशे अहोरात्रवृत्तं सर्वात्मना अत्र क्षितिजमत्र वर्तते साउथ नॉर्थ इत्यस्ति खलु अत्र क्षितिजं वर्तते अत्र समग्रं वृत्तं क्षितिजादूर्ध्वगतमेव वर्तते तद्वदेव विंटर साल्स्टैस् दिवसः वीक्षताम् अत्र समग्रं वृत्तं क्षितिजादधोगतमेव वर्तते न केवलम् एकस्मिन् दिवसे अत्र यदा तावत् सूर्यः एतेषु स्थानेषु भवति तन्नाम इक्विनॉक्स अत्र पूर्णं वृत्तम् अत्र वर्तते एवञ्च इतः एतावत् पर्यन्तं क्रान्तिः यदि भवति तन्नाम इक्विनॉक्स नाम नाडीवृत्तं खलु नाडीवृत्तात् सूर्यः उत्तरतः दक्षिणतो वा गच्छति इतः एतावत् पर्यन्तं 23.5 degrees तन्नाम एतस्मात् नाडीवृत्तात् कर्कसंक्रान्तिवृत्तं यावत् सम्मर् साल्स्टैस् वृत्तं यदस्ति तावत् पर्यन्तं 23 degrees तन्नाम उत्तरतः गच्छति पुनः तद्वदेव दक्षिणतः अपि गच्छति परन्तु यदा तावत् सूर्यः 20 degree तः अधिकं तत् क्रान्तिर्भवति एतेषु दिवसेषु अपि सूर्यः क्षितिजादूर्ध्वगतः एव भवति पुनः तावत् पर्यन्तं एतावत् पर्यन्तम् आगतः पुनः अधोगतः एव भवति पुनः क्षितिजा पुनः वापस् तेषु वृत्तेषु गच्छति परन्तु क्षितिजादूर्ध्वगतः एव भवति एवञ्च जून 21 सम्मर् साल्स्टैस् यद् वर्तते तत् दिनं केन्द्रीकृत्य पृष्ठतः पुरतश्च जून 21 दिनाङ्कं केन्द्रीकृत्य पृष्ठतः पुरतश्च कतिपयानि दिनानि सूर्यः निरन्तरं क्षितिजात् उपरि एव भवति अत्रापि वीक्षतां येषु स्थानेषु वयम् एतादृशस्थितिम् अनुभवामः अत्रापि वीक्षतां जून 21 इत्येतत् केन्द्रीकृत्य वर्तते पश्यन्तु अत्र 41 days जून 1 तः जून 21 पर्यन्तं 20 days पुनः जून 21 तः जुलै 11 पर्यन्तं पुनः 20 days आहत्य 41 days भवति
अतः सर्वत्रापि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति जून् 21 इस् द सेंट्रिक पॉइंट। ततः पृष्ठतः कतिपयानि दिनानि, ततः पुरतः कतिपयानि दिनानि। For example, if 100 days of midnight sun, so 50 days prior to June 21st and 50 days after June 21st. तथैव एतादृशस्थितिर्सम्भवति। इदानीम् अत्र पश्यन्तु, एतादृशस्थितेरपि उल्लेखाः अत्र उल्लिखिताः सन्ति। पश्यन्तु, सिद्धान्तशिरोमणौ त्रिप्रश्नाधिकारे अयं श्लोकः। षट्षष्टिभागाभ्यधिकाः फलांशाः यत्राथ तत्रास्त्यपरो विशेषः लम्बाधिका क्रान्तिरुदच्च यावत् तावद्दिनं सन्ततमेव तत्र। प्राचीनानां परिभाषायां तावत् सूर्यः क्षितिजात् उपरि यावन्तं कालं भवति तावत् दिनं, दिनं दिनेशस्य यतोऽत्र दर्शने इति परिभाषा। सूर्यः क्षितिजादुपरि यावन्तं कालं तिष्ठति तावान् कालः तत्र दिनम्। अतः अत्र उक्तमस्ति तावद्दिनं सन्ततमेव तत्र, तस्मिन् देशे सन्ततं तावन्तं कालं दिनं। कियन्तं कालं? लम्बाधिका क्रान्तिः, उदक् नाम उत्तरा, उत्तरा क्रान्तिः लम्बांशेभ्यः अधिकाः यावन्तं कालं भवन्ति। इदानीं सिम्प्लि भवन्तः अत्र पश्यन्तु, अत्र लम्बांशाः नाम के इति मया प्राग् उक्तम्। इदम् उत्तरध्रुवस्थाने लम्बांशाः नाम के इति मया प्राग् उक्तमासीत्। अक्षांशाः नाम नाडीवृत्तं कमध्यात्, अत्र प्रथमम् इदं वाम यदस्ति एतद्वीक्षताम्। कमध्यात् नाडीवृत्तं यावदवनतं वर्तते तावन्तः अक्षांशाः। क्षितिजस्य नाम दक्षिणक्षितिजस्य नाडीवृत्तस्य चान्तरं लम्बांशः इति उक्तमासीत्। तर्हि यत्र अक्षांशाः 90अंशमिताः, नाडीवृत्तं क्षितिजगतमेव भवति। नाडीवृत्तं क्षितिजे इत्येव पद्यमपि वर्तते। एवञ्च नाडीवृत्तं क्षितिजवृत्तमेव वर्तते। खमध्यात् नाडीवृत्तपर्यन्तं नाम खमध्यात् क्षितिजपर्यन्तमेव, क्षितिजात् नाडीवृत्तपर्यन्तं नाम शून्यम्। एवञ्च यत्र अक्षांशाः 90अंशमिताः तत्र लम्बांशाः शून्यम्। अत्र उच्यते क्रान्तिः लम्बांशेभ्यः अधिकाः नाम क्रान्तेः उत्पत्तिः यदि भवति, तन्नाम क्रान्तिः नाम का? डिक्लैनेशन् आफ् द सन् इत्युच्यते खलु। तन्नाम नाडीवृत्तात् उत्तरतः दक्षिणतो वा सूर्यस्य यावत् अन्तरं वर्तते तावन्तः क्रान्त्यंशाः इति कथ्यते। एवञ्च क्रान्तिः लम्बांशेभ्यः यावत्पर्यन्तं उत्तरा क्रान्तिः लम्बांशेभ्यः अधिका भवति, उत्तरा क्रान्तिः लम्बांशेभ्यः यावत्पर्यन्तम् अधिका भवति तावन्तं कालं सन्ततं दिनं भवति। अत्र उत्तरध्रुवस्थाने पश्यन्तु, यदा उत्तरा क्रान्तिः 1 मिनिट् इति यदा भवति तदानीमेव लम्बांशेभ्यः क्रान्तिः अधिका जाता। एवञ्च इक्विनॉक्स दिवसे मार्च क्षम्यताम्, इक्विनॉक्स दिवसे मया पूर्वं तावत् अत्र मार्च 21 इति उक्तं, तत् डिसेंबर 21 इति भवेत्, सम्मर् साल्स्टैस् इति कथनावसरे। इदानीम् अत्र इक्विनॉक्स तावत् मार्च 21 इति भवति खलु। एवं मया किञ्चित् पूर्वं साल्स्टैस् इति कथनावसरे मया किञ्चित् अन्यथा उक्तमिति चिन्तयामि। अस्तु, तत् भवन्तः साल्स्टैस् इति उच्यते चेत् अस्तु। इदानीम् अग्रे गच्छेम। इक्विनॉक्स तावत् मार्च 21 दिनाङ्के भवति खलु। अग्रिमदिवसे यदा सूर्यस्य क्रान्तिः किञ्चित् अधिका यदा भवति तदानीं सः सूर्यः क्षितिजात् उपरि गतः एव भवति। एवञ्च अत्र पश्यन्तु, उत्तरा क्रान्तिः लम्बांशेभ्यः अधिका। सो द क्रान्ति इस् ग्रेटर् देन् लम्बांश इन् दिस् सिनारियो। अतः निरन्तरं सूर्यः तत्र एवं भवति यत् 3 मासान् सूर्यः
तस्य क्रांति उत्तराक्रान्तिः वर्धते। एवं प्राचीनानां मते तावत् परमाक्रान्तिः जून सोल्स्टिस् दिवसे परमाक्रान्तिः 24 डिग्रीस्। एवञ्च प्रतिदिनम् एवं क्रान्तिवृद्धिः 24 जून सोल्स्टिस् काले 24 डिग्रीस् भवन्ति। त्रीन् मासान् सः एवम् उपरि उपरि गच्छति, पुनः 3 मासान् सः अधोधो गच्छति, परन्तु क्षितिजादुपरि एव भवति। क्रान्तिः लम्बांशेभ्यः अधिक उत्तराक्रान्तिः तदपि लम्बाधिका क्रान्तिः उदक् नाम उत्तराक्रान्तिः लम्बांशेभ्यः अधिका भवति। तावद्दिनं सन्ततमेव तत्र तावन्तं कालं तस्मिन् देशे दिनमेव भवति इत्युक्तम्। पश्यन्तु एतत् अत्रापि तथैव। अत्र लम्बांशाः यन्नतः ईक्वनाक्स् पर्यन्तं लम्बांशाः, अत्र अक्षांशाः 80 डिग्रीस् इति परिकल्पितां, लम्बांशाः 10 डिग्रीस्। तर्हि यदा तावत् सूर्यस्य उत्तराक्रान्तिः 10 डिग्री तः अधिका यदा भवति ततः 24 डिग्री पर्यन्तमपि सूर्यस्य तत्र नाडीवृत्तात् यदा वृद्धिर्भवति 10 डिग्री तः 24 डिग्री पर्यन्तं सूर्यः यावत् गच्छति तावत् क्षितिजात् ऊर्ध्वमेव भवति। पुनः 24 डिग्री तः 10 डिग्री पर्यन्तं वापस् यावत् पर्यन्तम् आगच्छति तावत् पर्यन्तमपि सूर्यः क्षितिजात् उपरि एव भवति, न तु अधो गच्छति। अतः तावन्तं कालं तत्र दिनमेव भवति इति भास्कराचार्याः कथयन्ति। एवञ्च एतादृशं मिड्नैट् सन् इति स्थितिः अथवा पोलार् नैट् इति स्थितिः अपि भारतीय ज्योतिर्ग्रन्थेषु स्फुटम् उल्लिखिता अस्माभिः द्रष्टुं शक्या। इतोपि कुत्र कुत्र कीदृशी स्थितिः सम्भवति इत्यपि उक्तमासीत्। इदं पश्यन्तु, उक्तं वर्तते, इदं पश्यन्तु। त्र्यंशयुङ्नवरसाः पलांशका यत्र तत्र विषये कदाचन दृश्यते न मकरो न कार्मुकं किंच कर्कि मिथुनौ सदोदितौ। अत्र वदति त्र्यंशयुङ्नवरसाः पलांशकाः। पलांशकाः नाम अक्षांशाः, फलशब्दस्य अक्ष इत्यर्थः। एवञ्च पलांशाः नाम अक्षांशाः। यस्मिन् दिवसे यस्मिन् क्षेत्रे अथवा यस्मिन् भूभागे त्र्यंशयुङ्नवरसाः तृतीयांशेन 1/3 त्र्यंश नाम 1/3 1/3 नवरसाः नव 9 रसा 6 so 69 degrees plus 1/3 of 1 degree means 20 minutes. So where the latitude is 69 degrees 20 minutes, yatra uttarakshamshaः 69 degrees 20 minutes bhavanti tatra मकरः कार्मुकञ्च। कार्मुकः नाम धनुराशिः, मकरः नाम मकरराशिः। एवञ्च धनुर्मकरौ न दृश्येते, धनुराशिः मकरराशिश्च न दृश्येते। किन्तु कर्कि मिथुनौ सदोदितौ। कर्काटक राशिः मिथुनराशिश्च, मिथुनराशिः कर्काटक राशिश्च सर्वदा उदितौ भवतः इत्युक्तम्। एतस्य अर्थः कः इति वयं पुनः गच्छामः, पुनः वदामः, उत्तरत्र पुनः चिन्तयामः। पुनः यत्र सांघ्रि गजवाजि संमितास्तत्र वृश्चिक चतुष्टयन्न च दृश्यते थ वृषभाच्च तुष्टयं सर्वदा समुदितं च लक्ष्यते। यत्र अंघ्रि सहिताः, अंघ्रिः नाम क्वार्टर्, अतः चतुर्थांशेन सहिताः गजवाजिनः, गजाः 8 वाजिनः 7। एवञ्च यत्र अक्षांशाः 78 डिग्रीस् and 15 minutes तत्र वृश्चिक चतुष्टयं न दृश्यते। वृश्चिकः धनुः मकरः कुम्भश्च एते 4 राशयः न दृश्यन्ते। वृषभात् चतुष्टयं, वृषभः मिथुनः कर्काटकः सिंहश्च एते 4 राशयः सर्वदा दृश्यन्ते इत्युक्तं भवति। अस्य अर्थः कः? इन् अदर् वर्ड्स्, यत्र अक्षांशाः 69 डिग्रीस् 20 minutes सूर्यः यदा मिथुन कर्काटकयोः राश्योः यदा संचरति, नाम मिथुन कर्काटकौ सर्वदा दृश्येते, धनुर्मकरौ सर्वदा न दृश्येते इत्युक्तं खलु। तर्हि यदा सूर्यः मिथुने कर्काटके च राशौ भवति तर्हि सूर्योऽपि न दृश्येत। एवं खलु 30 दिनानि 30 दिनानि सूर्यः एकस्मिन्नेव राशौ भवति। अतः एव धनुराशिः तथा मिथुनराशिः इति किमर्थम् उच्यते अथवा मिथुनमासः इति किमर्थम् उच्यते? सूर्यः मिथुनराशौ वर्तते तर्हि मिथुनमासः इत्युच्यते। कर्काटकराशौ अस्ति अतः कर्काटकमासः इत्युच्यते। एवञ्च मासद्वितयं मिथुनमासे कर्काटकमासे च सूर्यः सर्वदा दृश्यो भवति एतस्मिन् स्थाने 69 डिग्रीस् 20 minutes।
तत् इदानीं कदा भवति मे 21 तः जुलै 21 पर्यन्तं भवति पश्यन्तु अत्रापि जून 21 इस् द सेंटर पॉइंट 60 days of 62 days of Surya Darshana you can see here. Similarly यत्र अक्षांश तस्मिन्नेव देशे नवेम्बर् 21 तः जनवरी 21 पर्यन्तं सूर्यस्य सर्वदा अदर्शनम् इदमपि उक्तं भवति तन्नाम धनुर्मकरौ न दृश्यते इति चेत् धनुर्मकरयोः सूर्यः यदा भवति तदानीं सूर्योऽपि न दृश्यते इत्यर्थः यत्र अक्षांशाः 78 degrees 15 minutes भवन्ति तत्र चत्वारः राशयः सर्वदा दृश्यन्ते वृषभ मिथुन कर्क सिंहाः सर्वदा दृश्यन्ते इत्यस्य कोऽर्थः तेषु राशिषु संचरन् सूर्यः अपि सर्वदा दृश्यते नास्तं गच्छति अस्तं न गच्छति इत्यर्थः एवञ्च एप्रिल 21 तः आगस्ट 21 पर्यन्तं चतुरः मासान् सूर्यः सर्वदा क्षितिजात् ऊर्ध्वगतः एव भवति तद्वत् वृश्चिक धनुर्मकर कुंभेषु चतुर्षु मासेषु सूर्यः क्षितिजात् अधोगतः एव भवति एवं खलु अत्र इदानीं एतदपि भवन्तः कंपेयर कर्तुं शक्नुवन्ति लैटिट्यूड अत्र 69 degrees 20 minutes 60 days अथवा 62 days of सूर्य दर्शन तथैव 78 degrees 15 minutes मास चतुष्टयं more than 120 days of सूर्य दर्शन अत्र पश्यन्तु 68 58 55 इति उक्तं वर्तते 69 गच्छामः चेत् एतत् 60 62 इति भवति तद्वदेव 78 अत्र पश्यन्तु 128 days of सूर्य दर्शन yes Lakshmi madam Nadia, can you go to that slide where that diagram was given with the summer solstice and the winter solstice? This one. Yes, this one. So when you explain this particular thing, you on the left-hand side image, you said that when there is the summer solstice, the sun's movement is always on the northern side. You said that it is not going to come into the southern side at all. The one that you are showing now. Am I right, Mohdaya? I'm not saying that he doesn't go below the horizon. He doesn't go below the horizon. Am I right? Yeah, he doesn't go below the horizon, and because of which in some of the places like Norway, Sweden and all, we have what is called as the midnight sun. Yeah. Right. Yeah. Now, can you just explain what happens during the winter solstice when the sun is always seen, below the horizon? Yeah. Do you have anything very specific for that? Anything very specific, like you don't see the sun during the day or anything like that? Anything specific in any of the places? Yeah. For the same places, you said Norway and Sweden and all. Yes. So for the same places, exactly opposite to, so now this summer solstice, June 21st, no? So if you see, sorry, March 21st, summer solstice. Sorry, let me come back. Yeah, June 21st, summer solstice. Okay. So at that time, they will observe the sun above the horizon for several days. Okay. So similarly, December 21st, this winter solstice. Okay. Okay. So at that time, centering that point, that day, so for several days, they cannot see the sun for several days. Even during the daytime, is that the understanding? Yeah. During the daytime. For example, this Gulliver place has been given. No? Okay. So from June 1st to July 11th, for 41 days, if they can see the sun. Even at night. Even at night, yeah. Okay. Continuously, if they see the sun. Okay. So if you from December 11, okay, so from December 1 till January 11. Okay. For 11 days, for 41 days, from December 1st to January 11, for 41 days, they cannot see the sun even on the day. Even during the daytime. Yeah, that is named as the polar night. Okay. Yeah, and Jairam sir asked an interesting question. Does the reverse phenomenon happen in southern hemisphere? Yes.
That was what I was coming to, because all the examples that you had given are all in the northern hemisphere. Yeah. If the same latitude, if you consider as a south latitude. Okay. Okay. So this duration will be the for this duration, June 1st to July 11th, they will not see the sun for entire those 41 days. Okay. They will not see the sun for entire 41 days. This happens in the southern hemisphere on the same hemisphere on the same akshamsha. Okay. In the same akshamsha. And so during the same dates. Okay. Yeah. So just go to YouTube and you can get the more details. So it is very interesting. And yes. And another thing that what really made fascinating for me, even so I am located in Bangalore. The latitude of Bangalore is 13 degrees and Ujjain is 24 degrees, and latitude of Ujjain is 24 degrees. Bharatasya evam akshamshaha maximum 30 paryantam gachanti. So एतादृश ध्रुवस्थानेषु एतादृश स्थितिः संभवति अथवा ध्रुवासन्नेषु स्थानेषु एतादृश स्थितिः संभवति इति अत्र स्थित्वा गोलयुक्त्या एव कथयन्ति स्म। यत् कथितवन्तः तत् अत्यन्तं स्वारस्यकम्। अपि च you can see the such statements we can see in Varahamihira's Brihat Panchasiddhantika. So I am not going to explain this. So Varahamihira in Panchasiddhantika says that in such cases 2 months of eteshu prasangeshu masadvayam dinam masadvayam ratrihi santata surya darshanam iti Panchasiddhantikayam ullekho vartate. Surya Siddhante ullekha vartate maya atra na grihitam asti. जयराम वर्यः अत्र एकम् इदमपि दर्शितवान् अस्ति, तत्र लिंक दत्तवान् अस्ति, भवन्तः तत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अपि च सूर्यसिद्धान्तेपि एतादृशः उल्लेखः अस्ति। You can see the table is given here to just compare the values that given. So Ptolemy, Greek astronomer, Samanya Shaka 2nd century was his time. So Saha कस्मिन् देशे एकं मासं दिनं, कस्मिन् देशे मासद्वयं सूर्यदर्शनं, कस्मिन् देशे मासत्रयं सूर्यदर्शनम् इति सो एकैक मासवृद्ध्या सः दत्तवान् अस्ति, वैल्यू दत्तवान् अस्ति। सो 67 डिग्री उत्तराक्षांशाः एकमासं सूर्यदर्शनं, 69 डिग्रीस् 30 मिनिट्स् उत्तराक्षांशाः मासद्वयं सूर्यदर्शनम् इत्येवम् एकैक मासवृद्ध्या सूर्यदर्शनं सः दत्तवान् अस्ति। वराहमिहिरः, वटेश्वरः, श्रीपतिः, भास्करश्च कस्मिन् देशे मासद्वयं सूर्यदर्शनं, कस्मिन् देशे मासचतुष्टयं सूर्यदर्शनं, कस्मिन् देशे मासषट्कं, सो षण्मासाः दिनं षण्मासाः रात्रिः इति भवति इति दत्तवन्तः सन्ति। So this value is given by many of the astronomers. Aryabhat also gives 6 months of day and 6 months of night. And even Yadva Devana Mahaha Etat Samvatsarah iti Upanishad तन्नाम तैत्तिरीय ब्राह्मणेपि तादृश उल्लेखाः अस्माभिः द्रष्टुं शक्याः। षण्मासाः दिनं षण्मासाः रात्रिः इति उल्लेखः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यः। So this is very interesting. And apart from Ptolemy, Indian astronomers actually only have given such a detailed account of such phenomenon. And values api pashyantu, the modern computed values. So kasmin deshe masadvayam dinam masadvayam ratrihi, 69 degrees 22 minutes 31 seconds, and the value given by Bhaskara and Varahamihira are closer than the value given by Ptolemy. And similarly 4 months of day and 4 months of night happens in 78 degrees 15 minutes and 58 minutes 58 seconds. So the value given by Bhaskara is very close, and the value given by Varahamihira also is closer than the value given by Ptolemy. So this is something fascinating. And actually this is a good friend of mine, and he's my student also, Vinay Iyer, and we both have written a paper on this. This soon will get published, and in which we have given all the details of these references. So once it gets published, I will share with you, and we hope
it is interesting for all most of you. So with this, I think, yeah. So let us, and another interesting thing that सूर्यस्य परिभ्रमणं तेषु देशेषु सूर्यस्य परिभ्रमणमपि कथं भवति इति किञ्चिदिव अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः. So I hope you can see this video. सूर्यस्य परिभ्रमणमपि अस्माकं देशेषु सूर्यः पूर्वक्षितिजे उदेति एवं गगनमार्गेण गच्छति खलु. अत्र पश्यन्तु सूर्यः क्षितिजे एव परिभ्रमणं कुर्वन् वर्तते, उपरि न गच्छत्येव, गगनं नारोहत्येव, क्षितिजे एव परिभ्रमणं कुर्वन् वर्तते. एतादृशस्थितेरपि उल्लेखः अत्र मया एतन्मध्येपि दर्शितमासीत्, स्लैड् मध्येपि दर्शितमासीत्. तु सूर्यस्य परिभ्रमणम् एतेषु प्रदेशेषु कथं भवति इत्यपि मया दर्शितमासीत्. सो हियर् यू कैन सी यथा यथा इदं नाडीवृत्तं मादिवृत्तस्य अवनतम् अधिकम् अधिकं भवति तथा तथा सूर्यस्य परिभ्रमणम् एवं क्षितिजम् एवं परिभ्रमणं कुर्वदिव सूर्यस्य मार्गः भवति. सोऽपि अत्यन्तम् आकर्षकः अंशः इति विश्वसिमि. Yes, Jairam, we can form such a group. I will definitely think about it and I will take action about it. Sure. So, is there any question regarding this? We can. So we have 2 minutes. So 1 or 2 questions can be taken. Yes. महोदय, तरी यदि अक्षांशः 67 डिग्री से उपरि अस्ति तरी तो पोलर सन पोलर मिडनाइट इत्युक्ते भवति. किन्तु यदि तस्य निम्ने भवति तरी this Charaghatika, the maximum value of Charaghatika, that will determine the longest duration of the day. Yeah. त्रयोदश घंटाः अथवा चतुर्दश घंटाः त्रयोदश. एवं 24 hours actually एतादृशस्थितिरपि भवति. So today in the midnight sun rises and tomorrow till midnight sun will be above the horizon and the sun rising point and sun setting point both will become the same. अस्तु अस्तु अस्तु. न तर्हि मम प्रश्नः आसीत् इतोपि अहम् अत्र उल्लेखितुम् इच्छामि. अत्रापि स्फुटं 60 भागाभ्यधिकाः फलांशाः 66 डिग्री तः अधिकम् इति उक्तं वर्तते. According to modern values it should be 66.5 as you said. Okay, let us go ahead. Yeah. No, I'm saying for latitudes lesser than 66.5, can we calculate the longest duration of the day? There is this Charaghatika thing, right? So how do we calculate the maximum? Is that based on Charaghatika we can calculate? Yeah. That what is the maximum value of Charaghatika? If the Shlokeno no, maximum noktam we have to compute. Yeah. Okay. For that, for that formula is given. So based on that we have to compute. Yeah. Also, the formula is given, right? Okay. Yeah. Yes. Is there any other question? One question we can take, then we can break. Yes, Jay. I have a. Are you able to hear me? Yes. Yeah. I have a very simple question. I never understood this. In the Western calendar, we have this leap year once every 4 years, right? I mean, leap day. So, how come the equinox and the solstice, all these dates, still get fixed on June 21st, March 21st? How come those dates don't change? I didn't understand that part. No, actually, they try to fix those phenomena for those dates. And whatever requirement is there to fix that, they adjust in the calendar. So I think that if it is not a little more detailed discussion is required for this. So I think parantu sutram idam asti. They take and varsha dairghyam asti kalu, why this leap year and all they had to consider and
अपि च एतदपि शतमानवर्षेषु लीप इयर् इति न स्वीक्रियते तत् सर्वमपि एतत् तन्नाम सौरवर्षदैर्घ्यं यद्वर्तते तस्य सम्यक् स्थापनार्थं so they want the equinox on that particular day. Oh, so I see, okay. Yeah so, किन्तु in our system अस्माकं ज्योतिष सिद्धान्ते we have a different system of year, right? Yeah, but Sauravarsha we take. And for our date rituals and all, we have taken Meshadi, Ashwinyadi point as the beginning point of the chakra. Oh, I see. So so Ashwinyadi, the starting point of Ashwini Nakshatra. So that has been taken as the starting point of this entire Rashi chakra, Nakshatra chakra. So for every 72 years, the day of equinox come back by 1 day. Okay. So at the period of Varahamihira, this equinox was happening on April 14. I mean, the Nirayana Meshadi and Sayana Meshadi were same. 5th century. 5th century CE. But in 72 years, it comes back by 1 day. So now it is in March 21st in our tradition. Okay. Astu. Thanks a lot. Dhanyawad. पुनः मिलेम नमस्कारः सर्वेभ्यः अग्रिम सोमवासरे मिलेम बुधवासरे गणेशचतुर्थी उत्सवः अस्ति इति कृत्वा बुधवासरे अहं कक्षां प्रायः न स्वीकरिष्यामि that will be communicated to you on Monday. अस्तु पुनर्मिलामः।